be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Mark. Glory to you, O Lord. When Jesus saw the vast crowd, his heart was moved with pity for them, for they were like sheep without a shepherd. And he began to teach them many things. By now it was already late, and the disciples approached him and said, "This is a deserted place, and it is already very late. Dismiss them so that they can go to the surrounding farms and villages and buy themselves something to eat." And Jesus said to them in reply, "Give them some food yourselves." But they said to him, "Are we to buy 200 days' wages worth of food, or give it to them to eat?" He asked them, "How many loaves do you have? Go and see." And when they have found out, they said, 5 loaves and 2 fish. So he gave orders to have them sit down in groups on the green grass. The people took their places in rows of by hundreds and by 50s. Then taking the 5 loaves and the 2 fish, and looking up to heaven, he said the blessing, broke the loaves, and gave them to his disciples to set before the people. He also divided the 2 fish among them all, and they all ate and were satisfied. And they picked up 12 wicker baskets full of fragments, and what was left of the fish. Those who ate the loaves were 5,000 men. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. This is love. Not that we have loved God, but that He had loved us and sent His Son as expiation for our sins. So our love of God is always a love response. It is not a love initiative. Daw paghigugma sang ginikanan sa bata. Gani kung magpalangga ang bata sa ginikanan, hindi nga una siya nagpalangga, hindi nga siya ang nagpalangga sa ginikanan, kundi una siya nga ginpalangga sang ginikanan. Gani hindi makapabugal ang bata nga love ko si mama. Actually love mo siya kay unaya ka nga ginlove. That's why ang tao hindi makapabugal sa Dios. Love ko ikaw, damo na obra ko sa imo, amo ning obra ko sa imo. Kaya ni obra mo sa Dios is simply your response to God's initiative of love. So amo nang definition sang love according to the first letter of John. Hindi nga una ikaw nagigugma sa Dios, kundi una ka nga ginhigugma sang Dios. Kag tungod ginhigugma ka sang Dios, makahigugma ka sa iya. Kaya kung wala ya ka ginhigugma, wala ka kanatawo, wala ka di ka kahigugma sa iya. That's why our spirituality is always a spirituality of gratefulness, of thanksgiving, of praise, of adoration. Kag ang aton love sa Dios is always thanksgiving love, love of gratefulness, love response, rather than love initiative. Kag diri naghalin ang aton mga hilikoton sa parokya. Ginahimo naton ini, hindi tungod nagaserbi kita sa Dios, kundi ginahimo naton kay nagapasalamat kita sa iya, kay ginabendisyonan niya kita. Kung ikaw lang gaobra, ti matak-an kay na imo obra mo. Pero kung response sa Dios, hindi ka matak-an. Kaya wala katapusan ang imo pagpasalamat sa iya. We continue with the last part of the original sin on this book, Green Book. Kag nabutang diri, parte na kay Christ. Ti ang original sin sa first Adam. Basahon ko liwat para nga mag-ano sini, mga importante lang nga points. Christ freed us from spiritual consequences of sin in the following manner. He enlightened our understanding by His teaching.
He inclined our will to good by His commandments. And by the sacrifice of Himself upon the cross, He won for us the means of grace, by which we once more attain to sanctification and become children of God and heirs of the kingdom of heaven. So kung isummarize ko ni, doctrine, sacraments, and commandments. Nga amo ang structure sang katekesis. Kung basahon mo ang libro sang katekesis, doctrine, I believe in God. That's why enlighten kita ni Christ sa iyang mga teachings. Commandments, moral life, what to do, how to do it. Ara that 10 commandments, that's another part of the catechism. And then, means of grace or sacraments. So para makuha kita sa original sin, gin-establish ni Christ to enlighten our minds, doctrine. That's why sa sining tuig, handumon naton ang genuine nga doctrine. Nanungod sa Dios, nanungod sa aton kabuhi. And then, 10 Commandments, gin-strengthen yang aton will sa 10 Commandments para may resolve kita. And then, waya kita ginpabayan, tagatagaan niya kita sang means of grace, which we call sacraments, doctrine, Christ, prophet, commandments, Christ, king, sacraments, Christ, priest. That's why gin-redeem kita sa original sin sa sining mga means ni Christ. As prophet, He taught us. As priest, He sanctifies us. He gives us the grace, sacraments. And as king, He leads us. He guides us by His commandments. So ining tatlo ka structure sa aton iya kabuhi Kristiyano, indispensable. Kay kung kontrahon mo ang sala, kinanglan may tatlo kasi ni solid doctrine, obedience to the commandment, and reception of the sacraments. May amo kasi ni madaog mo sala. Nag-receive ka sang sacraments, pero way ka nag-obey sa commandments, hindi mo madaog. Nag-try ka mag-obey, wala ka man ka-intindi sang imo doktrina, di budlayan ka. That's why ang catechesis, ang bag-o nga catechism, universal catechism of the Catholic Church, can divide sa 4. Creed, and then code, creed, code, and then ceremony naton, worship, and then can summarize sang Our Father. Sa last part na may Our Father ng catechism. So amo ini ang ginpili ni Kristo na antidote o paano natin ma-overcome ang consequence of sin. Again, Christ freed us from the spiritual consequences of sin in the following manner. Anong mga spiritual consequences? Loss of communion sa Diyos. Wala kita sang sanctifying grace. Nadula nato ng fellowship sa Diyos. And then may bodily consequences. Mapatay kita, masuffer kita, matigulang kita, maantos kita, may diseases. So paano ina ma-overcome? He enlightened our understanding, doctrine. Kita nyo kung anong structure ya kanami. Inclined our will by the good, to good by His commandments, by His sacrifice, by sacrificing Himself on the cross to win for us the means of grace, o sacraments, by which once again we attain sanctification and become children of God and heirs of the kingdom of heaven. Gani ang parokya nagasunod sa sining structure.
So makita naton na dayon. Kung amugali ning pangontra sa sala, sa parokya, dapat may mga programa kag activities related sa doctrine, catechesis, homilies, seminar, mga formation na aton mga youth i-form naton, doctrine. Hindi ka mo matak-an sang doktrina kay pangkontra na sa aton blurred nga conscience. Hindi mo matak-an ang mga tao, dapat di matak-an kay paamunang pangontra. Kita yung mga Katoliko, may issue gani, hindi ka balo kung anong meaning sang issues. Kaya isa dito pa sila sa panulay. Namuputo na suportahan nila kay kulang sa doktrina. Hindi solid. Dag-on sila sang original sin. Kaya hindi solid ang doctrine nila. So, parokya may amuna. Kita mo, may catechesis. May commission on Catholic education kung sa diocese. May ministry. Catechetical ministry kita diri. May pre-sacramental catechesis, pre-first communion. Part ina, hindi na yung requirements lang kundi tudluan gid ang mga bata. Sunod, sacraments. So ang parokya kinanglan, may sacramental life. Pangontra mo na yung obra sang simbahan, sacramental life. Kay sala, ginakontrata mo, original siya. May sacramental life. Wala ginabaliwala ang kasal. Iban ginabaliwala nilang kasal nga means of grace. Confession. Tapos, reklamo kita sang epekto sang sin. Wala man kita take advantage sang means of grace. Devotionals, rosaries, scapulars, sacramentals. Tapos magkinahan, nagaginamo kami sa balay, Father, may means of grace. Wala nyo gina-avail. Nagilaway kami, Father. Sa pugib na siya sang asin. Binditahe, balada. Galing kay kulang ka sa pagtuo, bala nyo ang effect sang asin kag bindita na. Nagadepende na sa disposisyon sang gagamit. Kay ex opere operantis na yan, di ex opere operato. Ang sacrament siya, ex opere operato. Regardless ng imo disposisyon, valid ang misa. Kay iyan na ni Christ. Pero ang sacramentals, ex opere operantis, nagadepende sa disposisyon, sa faith sang tao, ang iya pagka-effective. So kung maggamit ka sang asin, ga-renew ka anay sa imo pagtuo niya, I believe in God. I believe in God, the Father, Jesus Christ, His only Son, the Holy Spirit. I renounce Satan. Kagamo ng paggamit mo, kay gina-preparar ka, kay ang prayer of the church, effective kung ang nag-prayer, ang ga-pray, dispose sa sacramentals. Sacraments 7, regardless kung anong disposition sang pari may mortal sin, wala valid gid yang misa. Hindi kapugong ang sala sang pari sa validity sang misa. Pero asin kag tubig, kag sacramentals, kung hindi ka dispose, wala epekto na. Kaya nagadepende iya ang efficaciousness, sang grace sa disposition mo. So gamiton ta na, may means of grace. May means of grace. Aling damo nga tao wala ga-pray. Kag lack of faith. Kag hindi dispose sa paggamit nila sina. That's why i-revive na. Kagin tukod na sang simbahan, sacramentals. Kagin tukod na ni Kristo, sacraments, as means of grace, pangontra sa power sang sala. That's why may mga programa kita sa sacramental life. Of course, Eucharist, pinaka-importante. And then, ang parokya may activities sa kingly. Ti kingly naman niya, guidance, shepherding na. Siyempre pari kaya siya yung ng head mo. Okay? Mag-guide sa tao. Mag-obey sa commandments. Moral life. Magtudlo sa moral life. Moral guidelines. That's why hindi ka mo mangakig sa pari kung sa wayon ka mo. Kay duty na mo na kay kontrata sa la mo. Pero kung hindi ko yan mag-remind sa aton karon ka ugalingon da, ano na lang kami nga pari. Imigo-migo lang kita tapos di ko yung mag-remind sa imo. Pakasal ka. O ina-offeran ko ikaw diri ka pakasal. Part na kay nga kinanglan ma-avail na sang tao ang means ng doctrine, means of grace,
Kag ang governance, ti part sang kingly function sang pari, paggamit sang resources, pagtipon sang resources, gamiton ini para sa catechesis, para sa worship, para sa programa sang parokya. Muna function sang pari. Kaya nga gintukod ng simbahan, pangontra sa sala, doctrine, sacraments, commandments. Tapos gahambal ang pari sa commandments, kontrahon sang iban. Kontrahon niya ang pari, gahambal sang commandments na sang Dios. Nga ikaw gani, damo man nimo sala. Tungod di mo layoyagan akong mensahe, ang messenger, tiruhon mo. Because you don't like the message, you shoot the messenger. Tiga weekend, dag-un kita sang sala, kag panulay. Kaya ang mga messenger, gina-shoot, ginakuhaan sang credibility. Of course, amon niya personal life ha sa Dios. Kinanglan credible ka man, pangamuyuan nyo man kami. Pero namin ko, parte na sang obligasyon sang simbahan. That's why Katoliko, hindi nyo pagkontrahon ang simbahan ta. Nyara naman ang simbahan. Hindi nyo pagkontrahon kung maghambal kami parte sa korupsyon, sa politika. Hindi na ya, parte na ya. Sinuna da ka pulungko, bahala ka mo da. Basta mo nang hambal sang aton na sa Kristo, thou shall not steal. Kung sino ka man da ka pulungko da, hindi na ma-modify, thou shall not steal. So hindi mo yung pagkontrahon. Kaya tungkol nag-steal ka, tapos ginkomentaran ka, tiruhon mo yung nag-preach kontra sa imo. Dag-un kita sang panulay. That's why kinanglan may mga activities lokal, diocesan, universal. Kaya muna ang ginbilin sang aton Ginoong Jesucristo. Kag dira ang structure, bisan sa inyo priestly, kingly, prophetic. Amon ang structure gid permi sang aton spirituality. So, kumusta ka na sa imo kingly function, service, apostolate, works of mercy? Kumusta ka na sa imo prayer life? Okay, sa priestly. Kumusta ka na sa imo nga teaching, doctrine, pursuit of truth, prophetic? Christ wants us to overcome sin, to give us the solid doctrine, to give us the means of grace, and to help us obey His commandments. So dira ma-end ako sang series sa original sin. Grabe ang damage siya sa aton mind, sa aton heart, sa aton hands and feet, sa aton action. Pero may bulong. Gintukod ang simbahan to ensure may solid doctrine, available ang sacraments or means of grace, kag matudluan ang tao, moral guidelines sa 10 Commandments. Amo ina ang general program sang simbahan, kagamoy na ang structure, bisan pa sa aton organization, ministry and catechesis, ministry and social apostolate, ministry on liturgy. Tatlo gina. Other ministries, dugang na. Family life, youth ministry, dugang na lang na. Pero may tatlo gid ka ministries indispensable para sa effective pastoral governance management kagamo ng work sang simbahan. Again, related to the 3 functions of Christ: priest, prophet, and king. So that ends the original sin series. If you want to study more, so to say, to reflect more on this, you have the Green Book, or arada sa YouTube siguro ang video, pwede nyo ma-review na, and then i-share naton. Hindi giniya perfect ang akong explanation. Ano lang niya, ang daw reference lang. I-develop ninyo, tunan nyo pagid, para nga nami ang aton kabataan, tudlo sa kabataan, simplify, para nga makagrow sila sa ila spirituality. Kaya amuin na ang parish life. Amen. O God, our refuge and our strength, hear the prayers of your church, for you yourself are the source of all devotion and grace. And grant, we pray, that what we ask in faith, we may truly obtain through Christ our Lord. Amen.